New Gold is a Canadian mining company. Today we operate in 5 countries: Canada, Mexico, Australia, the United States, and Chile. In Mexico we operate through Minera San Javier, located in the town of Cerro de San Pedro in the state of San Luis Potosí, and 100% of our employees are Mexican. The mine is located 20 kilometers northeast of the city of San Luis Potosí, the state capital, with a population of over 1 million inhabitants. San Luis Potosí was founded in the town of Cerro de San Pedro, where the state's mining tradition had its origins. The mineral wealth was discovered by Huachichiles people in the late 16th century and shared with Captain Miguel Caldera, who initiated the exploration and exploitation of La Descubridora mine, generating great wealth for the region. That is how Cerro de San Pedro marks the history of mining in the region. The New Gold values are the cornerstones of our commitment as a company and as a member of our society. Integrity, creativity, commitment, development of our employees, and teamwork. At Minera San Javier, we operate an open-pit mine. In order to extract ore, we perform controlled blastings which are carefully monitored by our technical team. We measure vibrations with seismographs following the guidelines established by the Mexican Ministry of Defense and by the National Institute of Anthropology and History. Te comento que estamos listos en el sismógrafo. Son dos tiros en el 19:30 y uno en el 21:70. Correcto. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, después de los eventos no hubo registro. Following the blastings, the material containing ore of gold and silver is transported by trucks and deposited on the leach pads. The material not containing ore is considered sterile and is taken to waste rock piles. The heap leach process uses a closed circuit with no discharges to the environment. The leach pads are built on an impermeable liner. The material deposited on the leach pads are irrigated by a drip system with a highly dilute cyanide solution. The solution then percolates through the heap and extracts the valuable metals. Then the leach solution containing the dissolved gold and silver arrives by gravity to the metallurgical plant. There is no discharge of any substance to any waterway or land outside of the mine. The process continues in the metallurgical plant, where we finally produce a metal brick that contains silver and gold, the doré. One of the commitments of Minera San Javier is the generation of employment locally for people of the communities of Cerro de San Pedro. Mi nombre es Antonio de Jesús Rodríguez Alvarado, soy de la comunidad de La Zapatilla. Tengo 7 años trabajando en Minera San Javier y mi puesto es gerente general en el área de construcción. Mi vida ha cambiado muchas cosas, ya sea en lo económico, hasta en la vida personal mía. Yo he aprendido muchas cosas de aquí que antes desconocía. Me siento muy a gusto trabajar aquí en Minera San Javier y me siento orgulloso de trabajar aquí. Consistent with our values, Minera San Javier promotes personal and professional developments and seeks to include programs to encourage employees to complete their studies, in addition to training and developing new professional skills. Bueno, mi nombre es Adriana Susana Martínez Galván, soy originaria de la comunidad de Monte de Caldera. Tengo 7 años y medio trabajando aquí en la empresa, me dieron un contrato y se me dio también la oportunidad de poder seguir estudiando para poder terminar mi carrera. Mi puesto actual es coordinador de recursos humanos. To give our employees the safest and most secure work environment, we have invested in a mining simulator, which simulates different conditions for driving heavy equipment at the mine.
Bueno, en Minas San Javier afortunadamente podemos presumir importantes logros en materia de seguridad y todo es como parte del programa de seguridad anual que hemos implementado en Minas San Javier. Hemos hecho grandes innovaciones e implementaciones como es el sistema de seguridad Optaler, que es algo muy novedoso, es una tecnología de origen australiano. Somos la segunda mina en México que hemos implementado este sistema. Y bueno, es un sistema de seguridad que se enfoca a proteger la salud y la seguridad de nuestros trabajadores. Funciona como un semáforo, donde te detecta en forma de color los niveles de alerta en que está el trabajador, indicando que un color verde es que estás trabajando en condiciones seguras, un color amarillo ya tienes un nivel de riesgo medio y un color rojo y ya te indica un nivel de riesgo alto. Bueno, y es una implementación a base de lentes de seguridad que se conectan en tiempo real y mandan la señal a un sistema de monitoreo, pero lo más importante que en la cabina en tiempo real el trabajador también recibe estas alertas y notificaciones, que el principal objetivo es prevenir accidentes y mantener la seguridad y la integridad de nuestros trabajadores. We have reached 2 million man-hours without a lost time accident. Hemos logrado una importante certificación ante Secretaría del Trabajo, que es el reconocimiento como empresa segura. Y esto es la demostración que Minas San Javier cumple con todos los aspectos de seguridad y salud. The commitment to environmental stewardship is our priority within the Integrated Environmental Management Policy. We identify and analyze the important environmental aspects carefully as a way to minimize impacts to the environment and quality of life of people. Minas San Javier, desde antes de iniciar operaciones, realizó una serie de estudios para evaluar las condiciones ambientales en la que se encontraba la zona, en la que deseaba operar. También tiene que estar analizando y estudiando las condiciones ambientales del sitio y sobre todo innovando también en algunas actividades para mejorar en caso de que sea posible. Una actividad también importante que tenemos asignada, bueno, es la coordinación del sistema de gestión ambiental en base al estándar internacional de ISO 14001, en donde se establece la identificación y evaluación de todos los aspectos ambientales y se establecen los controles operacionales para un adecuado desempeño o mejorar inclusive un desempeño ambiental en la empresa. In accordance with Mexican and international standards, we have a strict monitoring program to detect any changes in water quality, noise, soil and air. Recognized and certified laboratories perform the corresponding analysis. Water is a very important aspect of our process, and we know that we need to use it responsibly. That is why we optimize water use with a treatment plant and a closed circuit without discharges. We use captured rainwater and recycled water within the processing circuit. As part of our initiatives to conserve energy, we have also invested in solar-powered light bulbs, replacing the traditional electric light bulbs. We also understand the value of recycling some of the materials that we use in the operation. One of our priorities is to recover the forest vegetation cover in some areas outside the perimeter of our operation. So each year we expand our reforestation program with the goal of reaching a total of 373 hectares. To meet this goal, we have a plant nursery which is managed by a professional team. Mis actividades consisten en supervisar precisamente la buena producción de planta forestal, que sea la calidad óptima para llevar a cabo una buena reforestación. We produce 5 species of cacti protected by the Mexican standard, as well as other plants which will be also used for the reclamation of the mine site. As part of the program, there are 18 conservation areas of flora and fauna, which we monitor through special cameras. We have also installed about 20 alternate water sources for the wildlife that inhabits the area to eliminate risks to these animals.
To build a relationship of trust, respect, and open communication with neighboring communities is very important to us. We have a feedback box in various parts of town as well as within the premises of the company. Bueno, mi nombre es Isabel Mojarás Gutiérrez, pertenezco aquí a la comunidad de Portezuelo, municipio de Cerro San Pedro, y soy encargado aquí del buzón. Ayudo a la gente a sugerencias como de empleo, limpieza y pavimentación, ¿sí? De salud, a veces de ecología también a veces. We work with the public at the New Gold Minera San Javier Information Center, located in the municipal seat of Cerro de San Pedro. This is a space to learn about the mining history of the area, our operation, and the activities of our company. We hold regular community meetings to facilitate dialogue and strengthen relationships of trust and transparency. Minera San Javier is committed to the development of our host community and is particularly involved in the areas of health, education, and business development. We have witnessed the growth of the people and businesses in these communities. Estamos en la comunidad de Calderón, perteneciente al municipio de Cerro de San Pedro. Me dedico a la costura y soy proveedora de la empresa Minera San Javier. Un día me comentan que por qué no realizaba un chaleco de los que hacían y lo llevaba a la empresa, y pues así le hice. Nuestro negocio pues es familiar, pero más adelante yo quiero pues crecer, poner más máquinas y gente de aquí de la comunidad pues que no tenga que ir a otras partes a trabajar. For us, it is important to support continuous development in our host community, which is why Minera San Javier works collaboratively with other agencies to build and repair local roads. In addition to the extensions of the drainage system and power lines for the communities. Tenemos agua potable, de tubería, nunca nos falta el agua, siempre tenemos. Bueno, ahorita se ha visto que sí tenemos calles empavimentadas. Es la carretera del anillo periférico para acá, aquí a la cabecera municipal, porque como les digo, era de terraplén, no estaba empavimentada. Ha habido muchos beneficios. Tenemos ese camino de Monte Caldera, tenemos el camino a Portezuelo, tenemos buena carretera, pero ¿por qué? Por minera. Tenemos médico particular, tenemos transporte. In order to improve health conditions, we provide medical service in some of the communities surrounding our operations, in addition to building, renovating, and equipping health care centers. Pues ya contamos con algunas cosas básicas a lo que viene siendo preventiva en la salud de las familias. También tenemos pues una clínica comunitaria, ¿verdad?, que nos ha hecho de gran, nos ha traído muchos beneficios. Se hizo en coordinación con la presidencia municipal. Igual la gente de la comunidad aportó también trabajo, ¿verdad? Se hizo en coordinación justo con la gente, con gente de la minera. The development of the new generation is important in our company, so we have taken on the tasks of providing the media classroom equipment, which is connected to the world via internet, in addition to the construction of libraries where everyone has access to learning tools. Se les da un apoyo a los niños, un estímulo monetario cuando final de ciclo los niños con más apoyo, digamos mejor promedio, pues que también es muy bueno, ¿verdad? Porque ya es un aliciente para ellos de echarle ganas en la escuela. Cerro de San Pedro, with its 400 years of existence, retains its traditions and celebrations. Minera San Javier proudly participates in the preservation of these customs that makes this beautiful place so unique. Hacer nuestras fiestas patronales, se hacen muy bonitas las fiestas. La de San Pedro es más grande, ¿verdad? Porque
porque es la de nuestro patrón, ¿verdad? El patrón de los mineros es la de San Nicolás. We have supported the restoration of historic temples, such as San Nicolás Tolentino and Jesús María, with the supervision of the National Institute of Anthropology and History. New Gold Minera San Javier keeps a plan for a gradual closure of the mine. During this process, which will take several years, we will implement the actions contained in the closure and restoration plan of the mine. This plan follows various international standards, adheres to Mexican regulation, and has been approved by the environmental authorities such as Profepa and Semanat. In accordance with the closure plan, the administrative offices and the process plant will be dismantled, and this area will be restored to its natural configuration. Buildings, roads and ramps will be removed. Similarly, the leach pads and associated infrastructure will be reclaimed through a washing process, stabilization of embankments and softening of slopes. In addition, a fence will be built along the perimeter of the open pit. The waste dumps will be contoured. Waste dumps and leach pads will be reclaimed with the placement of vegetation cover and revegetation with species native to the area. A monitoring program will be implemented to ensure proper restoration and long-term stability, ensuring the safety of communities and of the ecosystem. With these actions, New Gold Minera San Javier reiterates its commitment to sustainability, local development, and environmental conservation and restoration. New Gold Minera San Javier, mining which is clean, safe, and committed to the local community.